Zdravo svima, hvala sa dođi. Dobro večer, hvala što ste došli. Da, ja sam, moj ime je Matt Miller, iz Amerikanac, ali trudim da biti Srb. Da. Trudi se da bude Srbin. Ali malo teško. Jezik je, ja. We welcome you tonight to our second night of the family conference. I večeras smo na drugoj večeri konferencije o porodici. We hope this can be a blessing to you. I verujemo da će to biti na blagoslov vama. We'll take a moment and we'll go back over a few things from last night. Odvojit ćemo trenutak i vratit ćemo se na nekoliko stvari o kojima smo govorili sinoć. It's a two-night conference. Dakle, ovo je konferencija dve večeri. The first night we had was to introduce to you the need for a change. Znači, prve večeri smo vam pokazali u nekom uvodu da imamo potrebu za nekom promenom. I hear on the news. Ja slušam vesti. I see on the radio and the television. Vidim, slušam stvari na radiju i gledam na televiziji. I even see the main church of Serbia begging, we need a solution to fix the family. Čak vidimo i neke od velikih crkava u Srbiji prosto kao da mole, mi trebamo rješenje za Srbiju. Have babies or we will die. Moramo da imamo bebe ili će Srbija da izumre. That's what they say. To je ono što oni kažu. But it's not changing hearts. Ali to što su oni rekli ne menja srca. People today are a little fearful of having a family. Danas su ljudi malo uplašeni te ideje da uopšte imaju porodicu. We are fearful of commitment. Mi se danas plašimo da se predamo nekome, da se posvetimo. Most people, they want to live together. Većina ljudi danas želi samo da živi zajedno. But to get married is scary. Ali da uđu u brak, to ih plaši. What if I don't like him in 20 years? Šta ako mi se on ne bude sviđao za 20 godina? Can I give you a secret about marriage? Ja ću vam dati večeras jednu tajnu o braku. You probably won't like them in 20 years. Ti verovatno nećeš voleti svoga supružnika ili suprugu za 20 godina. Well, that's just a joke, but to je samo šala. But the idea is that marriage is a binding. Ali ideja jeste da je brak nešto što vezuje dvoje ljudi. It's a commitment. To je posvećenost. We don't have commitment these days. Mi danas više nemamo tu posvećenost. And so yesterday I introduced my family. I juče sam vama svima predstavio svoju porodicu. Ovo je moj samo i prvi supruga. Ovo je moja jedina i prva supruga. Kaylin. Ona je moj kraljica, da. And then I have 4 dete. I have 4 children. Miloš, say zdravo. I have Nikolaj, say zdravo. I have Marko Vuk, say zdravo. And I have my little Amelia. My Amelia is moj prvi Srbkinja. Rođen u Srbiji, u šumi. Da, to je Emilija, znači moja prva Srpkinja koja je rođena u šumi. U šumi? Da. Baš u šumi, da. We'll tell you the story later. Ispričat ćemo vam tu priču kasnije. Interesantno priča. No. This is my friend Ljubiša. Ovo je moj prijatelj Ljubiša. He has been instrumental in helping us organize this non-profit organization in Serbia. Ljubiša je bio neko ko nam je pomagao da organizujemo ovu neprofitnu organizaciju ili udruženje Svetlo života iz Novog Sada. So our purpose and mission, znači naša svrha i naša misija ovde u Srbiji is to reestablish truth and families the way it used to be in Serbia. Jeste da ponovo uspostavimo porodicu da bude onakva kakva bi trebalo da bude. This is nothing new. To nije dakle ništa novo. This is no sekta ideja. To nije neka ideja neke sekte. This is the same thing that Serbs had in the woods many years ago. To je isto ono što su Srbi nekada koji su živeli u šumama imali vekovima unazad. It's when families used to be bonded together. Jeste kada su oni imali porodicu kao nešto što ih je vezivalo zajedno. It's the same thing it used to be in America as well. To je takođe nekada bilo tako i u Americi. But America is found itself with a new disease.
Ali Amerika se našla u jednom problemu i jedna bolest je počela da hara njome. This new disease has found its way into Serbia. I ta bolest je na neki način uspela da dođe i do Srbije ovde. We're going to talk a little bit about that again tonight. I opet ćemo malo da govorimo o tome večeras. And then we'll talk about the solution. I onda ćemo da govorimo o tome šta je rešenje. Tonight is all about the solution. Znači večeras ćemo govoriti uglavnom o rešenju. It's one thing to notice a fire. Jedna je stvar da vi primetite požar. It's another thing to run around in circles screaming fire. Drugo je da vi trčite okolo i vičete drugima vatra, vatra. And it's something else to come up with solutions. A treća stvar je da vi odjednom nađete rešenje i kažete ovo je rešenje. How do we put out the fire? Kako da zaustavimo vatru? Well, you might ask this question, what fire are you talking about? I ti ćeš verovatno da me pitaš sada, pa o kakvoj vatri ti pričaš ovde? What problem is there in Serbia? Kakav problem Srbija uopšte ima? Many people, again, don't want to get married. Opet ponavljam, mnogo ljudi u Srbiji ne žele da žive u braku. Many families don't want to have children. Mnoge porodice u Srbiji ne žele da imaju decu. They say it's expensive to have children. Oni Yes. kažu, skupo je da se ima deca. I've heard men, even konobars, say this. Ja sam čuo čak i muškarce koji kažu ovo. I would like to have more children, Ja bih volao da imam više dece, but my wife wants to pursue her career. ali moja žena želi da tera karijeru. I've heard women say this. Čuo sam žene kako kažu sledeće. I would like to have more children, Ja bih htjela da imam više dece, but my husband is a bum. He's a bum. Kako se kaže bum? ali moj Good for nothing. Moj Worthless. muž je Lazy. nikakav, lenčuga, beskoristan, bezvredan. Da. That's what he said, yes. To sam ja rekao. Da. I've heard all sorts of stories. Ja sam čuo razne priče u Srbiji. And they see my wife and they're like, how do you do 4 children? I onda kada vide moju ženu, oni pitaju nju, pa kako ti uspevaš da izađeš na kraj sa 4 dece? She's crazy, that's how. Ona je luda. Eto, kako uspeva? No, she has a secret. Ne, ona ima tajnu. And we have a secret, I mi imamo tajnu. but it's not really a secret. Ali to uopšte nije nikakva tajna. It's only a secret because it's been forgotten. Ona je tajna jedino zato što je zaboravljena od drugih. I want to share a story with you. I želim da večeras podelim sa vama jednu priču. Right now in Serbia, you can go to about any village Danas u Srbiji možete da odete u bilo koje selo and you can have a pleskavica. i možete da pojedete pljeskavicu. This is Serbians' omiljena dish. I to je u Srbiji, rekli bi, omiljena hrana. Maybe not. It's my favorite Serbian To je dish. moja omiljena lično hrana. But imagine in 20, 30 years, Ali zamislite za 20-30 godina the fast food restaurants take over Serbia. pojave se neki novi restorani brze hrane i oni preuzmu tržište cele Srbije. They sell their mixed meat sandwiches cheaper than any pleskavica restaurant. I oni prave neke sendviče od mešanog mesa koji su mnogo jeftiniji od prave pljeskavice. So eventually the pleskavica shops cannot stay in business. I na kraju, zbog svega toga, mesta gde se prodaju pljeskavice više ne mogu da rade, prestaju da rade. They shut down. Oni se zatvaraju. And now in every village around Serbia, I sada, znači posle toga, u svakom selu u Srbiji you can find you a McDonald's. ćete naći da tamo imate McDonald's. You can find you a Burger King, Tamo će biti Burger King, a Kentucky Fried Chicken, neka Kentucky pečena piletina. and then all of a sudden one boy from America, I onda jednom se pojavi jedan dečko iz Amerike he says he starts reading about different foods around the world. i on, čitajući o različitoj hrani širom sveta, He reads about this pleskavica. on dođe do teksta i pročita nešto o pljeskavici. I want to try this. I on kaže, ja hoću da probam pljeskavicu. So he flies from America all the way to Serbia to try this pleskavica. I on leti od Amerike sve do Srbije da bi probao ukus pljeskavice. He travels from village to village. I onda on putuje od jednog sela do drugog sela, There's no more shop to sell pleskavica. ali više nema nigde gde može da kupi da pojede pljeskavicu. They ask, where do I find this burger? I on se pita, pa gde je da nađem to? And they say, I don't know what you mean. Gde mogu ja da nađem pljeskavicu, pita ljude. A I've ljudi kažu, ja uopšte ne znam o čemu ti pričaš. heard stories many years ago about some old burger restaurants.
Jedan čovjek mu je rekao na kraju, ja sam čuo priču da je nekada davno bilo neko mesto gdje su oni prodavali pljeskavice. But now we have better. Ali danas, umjesto pljeskavice, mi imamo nešto bolje. We have McDonald's. Mi imamo McDonald'se. We might even change the name to McDonovich. Možda su promijenili ime, više se ne zove McDonald's, nego McDonovich, da. The way it's Serbianized, yeah. Da, oni su srbijanizovali to ime i više nije McDonald's, nego McDonald's. And the boy from America is considered crazy. I oni su smatrali da je ovaj dečko koji je došao iz Amerike malo lud. For wanting something that used to exist here. Zato što je želeo da dobije nešto što je nekada ovde postojalo. So I want to encourage people in this. Ja želim ljude ovde da ohrabrim. I'm not bringing something new to Serbia. Ja ne donosim vama sad nešto novo ovde u Srbiju. This is nothing Serbia is unfamiliar with. To nije nešto s čim Srbija nije već upoznata. This used to be all over Serbia. Ovo je nekada bilo svuda širom Srbije. Yesterday I gave another story. Juče sam ispričao drugu priču. I gave a story about a man in a yellow hat. Juče smo ispričali priču o čoveku sa žutim šeširom. Grab these lights here. Znači, evo tu je čovjek sa žutim šeširom. Imagine, many years ago, there was a young boy who lived in the woods. Zamislite, bilo je pre mnogo godina dečak koji je živeo u šumi. And this boy, he loved his family, loved his life. I ovaj dečak je volao svoju porodicu, volao je život. One day there came a salesman. I onda je došao kod njih neki prodavac. In a yellow hat. Sa žutim šeširom. And he sold medicine that can fix everything. I onda je on prodavao univerzalni lek koji bi rešio svaki problem. If your hair is falling out, it can fix that. Ako ti otpada kosa, evo ti, može to da ti reši. If your wallet is skinny, it can fix that. Ako ti je plitak novčanik, ovaj lek može da ti reši, da imaš puno novaca. So people bought this man's medicine all over. I svi ljudi su kupovali ovaj lek od ovog čovjeka. Not too long after, they realized this medicine was poison. Ali ne dugo posle toga ovi ljudi su shvatili da je ovaj lek u stvari otrov. And the boy in the mountains lost many of his friends and family that day. I ovaj dečak u planini je tog dana izgubio puno rođaka i puno njegovih prijatelja. One day as the boy sat on the mountainside and looked down into the valley. I jednog dana je dečak sedao na planini i gledao dole u dolini. He seen this man in the yellow hat in his wagon going down into the valley. I on je video da ovaj čovjek, trgovac sa žutim šeširom, silazi dole niz brdo i ide prema dolini dole. Now, it's well known that the people of the valley did not get along well with the people of the mountain. I svima je dobro poznato da ljudi iz doline ne vole baš ove sa planine. But the boy thought this. Ali ovaj dečak je ovako razmišljao. I've got to warn the people of the valley about the man in the yellow hat. Ja moram da upozorim ljude u dolini u vezi ovog čoveka sa žutim šeširom. So the boy runs down the mountain into the valley. I onda je on se strčao niz planinu do ljudi u dolini. Says there's coming a man in the yellow hat. I kaže im, dolazi čovjek sa žutim šeširom. And he's going to try to sell you medicine. I on će pokušati da vam proda neki lek. Don't buy the medicine. Nemojte da kupujete lek od njega, taj. People in the valley said this. Ali ljudi u dolini su mu rekli ovo. You're one of those mountain boys. Ti si onaj od planinskih dečaka od ozgore, We know your type. Znamo kakav si ti čovek. Maybe you're trying to keep something good from us. Ti verovatno želiš da nas sprečiš da dobijemo nešto dobro. Where is this man in the yellow hat? Gde je ovaj čovjek sa žutim šeširom? I want to buy whatever he's selling. Ja hoću da kupim od njega sve što on prodaje. See, many people did not listen to the boy from the mountains. Vidite, mnogi ljudi u toj dolini nisu poslušali ovog dečaka sa planine. There's some that did. Ali bilo je i oni koji su ga poslušali. Now, why did I tell you this story? Zašto vam ja pričam ovu priču? Well, as we passed out many flyers and did TV programs or advertisements. I vidite, mi smo ovde u Subotici podelili puno flajera, 45.000, imali smo reklamu na televiziji, imali smo na radiju i puno drugih stvari smo uradili. The biggest complaint that I've heard from people. Najveći prigovor koji sam čuo od ljudi ovde u Subotici. They all said, this is a good idea. Svi su rekli, naravno, ovo je dobra ideja. We need a family conference. Treba nam konferencija o porodici. We need a new direction for the Serbian families, yes. Treba nam
Da, treba nam novi pravac ili smer za srpsku porodicu, The biggest problem was me. ali najveći problem je da sve njih sam bio ja, I'm an American. jer sam ja Amerikanac. And I can't change that. Ja to ne mogu da promenim. I'm not coming here to tell you to buy something from America. Ja nisam ovde da vam kažem da vi trebate da kupite ili da uzmete nešto od Amerike. I'm here trying to beg Serbians not to buy what America bought. Ja sam ovde da moljakam Srbe da ne kupe ono što je Amerika već kupila. Don't follow their path. Nemojte da sledite put kojim ide Amerika. Now, what path is that? Ali koji je taj put kojim oni idu? This is the path of modernism. To je put takozvanog modernizma. This is the medicine the man in the yellow hat is selling. To je taj lek koji čovek u žutom šeširu prodaje. He tells the family all sorts of nice things. On je svim tim porodicama govorio puno lepih stvari. If you'll just buy your baby a smartphone. Da, ti treba da kupiš tvojoj bebi, da ona, dok je još beba, ima smartfon. And then when it cries, instead of holding it, just give it a phone. I kad ti beba počne da plače, nemoj uopšte da je uzmeš i da je ljuljaš u krilo, nego je daj malo telefon. Da, you go to work, husband, and you go to work, wife. Ti, mužu, idi na posao. I ti, ženo, idi na posao. And you make enough money to send your child to daycare. I zaradite dovoljno novca da vaše dete pošaljete u vrtić. Not to the standard Serbian daycares. Ne standardan državni vrtić. But to the nice daycares. Nego na neki dobar, privatni vrtić. Da, that way your kids can have lots of fun while they don't see their parents. I tako će vaša deca da se lepo zabavljaju i uopšte neće vas da vide. This happens all over the place. I to se dešava svuda širom sveta. So families in Serbia, just like America, danas porodice u Srbiji, baš kao i u Americi, have swallowed the poison of modern families. su progutali taj otrov modernih porodica. When the kids come home from school, they just get sent right to a television. Kad deca dođu kući iz škole, oni odmah sednu ispred televizora. They get the newest video games. Ili igraju najnovije video igrice. Whatever it takes to keep my children out of my hair. Sve što je potrebno će roditelji da učine, samo da udalje decu što dalje od njih. If the child cries and whines. I ako dete plače. The man in the yellow hat says this. Čovjek u žutom šeširu kaže ovo. Just promise your child a trip to the zoo and he'll shut up. Samo obećaj svom detetu da ćeš ga odvesti u zoološki vrt i ono će da učuti. This is the modern way. To je modern način koji danas se radi. But there's an older way. Ali postoji stari način. There's a better way. Postoji bolji način. It's to that way we're going to talk about tonight. I o tom putu ćemo govoriti večeras. You see, the family used to be built of strong men. Vidite, nekada su porodice bile sagrađene na temelju jakih muškaraca. Not strong physically necessarily, but mentally. Ne nužno fizički jakih muškaraca, već oni koji su bili mentalno jaki. And the husbands were binded to the wives. I muškarci su bili jako blisko povezani sa svojom ženom. They lived like they were one flesh. Oni su živeli kao da su jedno telo. The children were taught to obey their parents. Deca su učena da slušaju svoje roditelje. They were taught things like what is right, what is wrong. Deca su učena tome šta je dobro, šta je loše. And now we give them choices. A danas, u moderno vreme, mi ljudima, deci dajemo izbor. Vi birajte decu. I'm telling you, it's coming to Serbia. Ja vam kažem, to dolazi u Srbiju. Right now in America. Upravo danas u Americi. The man in the yellow hat says this. Čovjek u žutom šeširu kaže ovo. If your little girl wants to grow up to be a boy, she can. Ako devojčica dok raste hoće da bude dečak, ona može to i da bude. If your little girl wants to grow up to be a boy and your little boy wants to grow up to be a girl, it's okay. Ako tvoja devojčica hoće dok odraste da bude dečak ili tvoj dečak dok odrasta da bude devojčica, to je sve u redu. This is taught in the public schools. To se uči u državnim školama u Americi. They have men dressed up as women that come into the school. Oni imaju muškarca koji je obučen kao žena i dolazi kod njih tamo u školu. I have a friend back in the back here who can testify this happens in his state. Ja mogu da vam kažem da imam tu prijatelja
koji može da vam posvedoči da se to dešava u njegovoj državi u Americi. But we need to go back to the way things used to be. Ali mi moramo da se vratimo na ono kako su stvari nekada bile i kako trebaju da budu. Yesterday we talked about two different types of houses. Juče smo govorili o dve vrste kuća. As I've driven around Serbia, Ja sam puno putovao po Srbiji people ask me, what do you think? i ljudi su me pitali šta misliš o tome. I say, I like Serbia. Meni se sviđa Srbija. Reminds me of my village where I come from. Podsjeća me na moje selo odakle ja dolazim. I come from a little Chetnik selo, Ja dolazim iz malog četničkog sela. a little redneck selo. To je selo vrednih i radnih ljudi. I grew up a farmer. Ja sam odrastao na farmi. I was a hunter. Bio sam lovac. I built houses with my father. Ja sam radio na građevini sa mojim ocem i gradio kuće. And when I travel around Serbia, I see houses that are made of clay or mud and straw. I dok sam putovao u Srbiju, ja sam video kuće koje su sagrađene od blata i od flame. Now, this is the way that Serbs used to build houses. To je nekada bio način kako su Srbi gradili kuće. Zašto? Zašto? Well, because it was cheap, Zato što je bilo prvo jeftino it was easy. i lako je bilo graditi I can't tako. blame them. Ne mogu da ih krivim što su to radili. I would do the same thing. Ja bi isto uradio. We build houses out of sticks in America. Mi smo u Americi gradili kuće od pruća. It's a joke, okay. Ovo je šala. But Serbia has actually, they've been going modern. Znači, možemo reći da je Srbija napredovala i postala modernija zemlja. And now they've been building houses out of concrete I danas oni zidaju kuće od betona and mortar i od maltera and block. i blokova. But the family has actually done the opposite thing. Ali što se tiče porodice, uradili su nešto suprotno. They have begun to go the opposite way. U vezi porodice počeli su da idu u suprotnom pravcu. Where the family used to be made of time and effort. Kada je nekad ranije porodica bila satkana, da tako kažem, od puno vremena provedenog zajedno i truda, Now families are kind of a side idea. sada je, nažalost, porodica kao neka ideja sa strane, neka sporedna stvar. A family today is more like the paint on the car. Porodica danas je kao farba na autu. Your life is your car. Tvoj život je, dakle, tvoj auto je tvoj život. And I might like to have some pretty paint. I ja mogu na moj život da stavim neku lepu boju, ako mi se Used to sviđa. be that family was your whole life. Ali nekad je tvoja porodica bio ceo tvoj život. You woke up in the morning because of your family. Ti ustaješ ujutru zbog tvoje porodice. You plant the crops in your field because of your family. Ti posadiš svoju baštu u svojoj njivi, zbog tvoje porodice. Mothers got bloody fingers from sewing kids' clothes. Majke su imale krvave prste zato što su šile odeću svojoj deci. Because of the family. Zbog porodice. But now it's a hassle. It's annoying. A danas je to gnjavaža, to je dosadno. My wife, when she first came to Serbia, Moja žena kad smo prvi put došli u Srbiju, she thought how nice people were about her children. je mislila kako su ljudi ljubazni s obzirom na to koliko ima ona dece i sa njenom decom. She would go to Univer Export. I onda bi ona otišla recimo u Univer Export. She would have 3 children. Imala je sa sobom 3 dece. They would always say, "Oh, you come first." I ljudi su joj ukazivali čast i rekli joj ti, evo, imaš prednost, idi prva. She used to think, "Well, it's because everyone loves children." I ona je mislila to je zbog toga što ljudi vole decu. In the airport, same thing. I na aerodromu isto tako. But she got tired of this. I ona se umorila od toga. She said, "No, I'm fine. I ona je rekla da u redu je. I'll just stand here. There's only 3 people in front of me. It's fine." Ja ću da stojim ovde, samo je 3 ljudi ispred mene u nekom redu. They say, "No, you come first." Ne, oni su njoj rekli, ne, ti ideš prva. Because if your children cry, we have to listen to them. Jer ako tvoja deca budu počela da plaču i da viču, onda mi moramo da slušamo to. And she said this. I ona je rekla ovo.
And my wife understood now why we do this. I onda je moja žena razumela zašto su oni nju puštali ispred. Just get the kids through. Samo da deca prođu, da se deca sklone. Children are a pain. Deca su bol drugim ljudima. And those children I ta deca are now adults. su porasla i postali su sada odrasli ljudi. And they felt that then. I oni su osetili i doživjeli to nekada. And they feel that now. I sada se loše osjećaju zbog toga danas. Why would children spray paint on the buildings around the city? Zašto deca uzmu pa farbaju i boje zidove okolo nas? Because they're looking for somebody, some way to fit in. Zato što traže nekoga ili negde da mogu da se uklope. They're trying to find friends. Oni pokušavaju da nađu prijatelje i da uspostave prijateljstva. This is why children do drugs. To je razlog zašto se deca i drogiraju. It's not because drugs taste good. Nije zbog toga što droga je ukusna, It's peer pressure. već zbog pritiska koji imaju od svojih vršnjaka. This is why children drink alcohol. To je razlog zašto deca počnu i piju alkohol. I have drank alcohol before. Ja sam ranije pio alkohol. And it doesn't taste good. I za mene alkohol nije imao dobar ukus. They say you have to get used to it. Ali su mi drugari rekli, treba da se navikneš na njega. Children do this because they're trying to fit in with other children. Deca ovo rade jer pokušavaju da se uklope sa drugom decom. It used to be where the family is all that they would need. Ali nekada je bilo da je porodica bila sve ono što je njima trebalo. And that's what we're trying to draw families back to. I to je ono što je, Draw families back to this idea. I mi želimo da vratimo porodice, dakle, na ovu ideju. Where when a Serbian man wakes up in the morning, Kada Srbin, muškarac, ustane ujutru, he goes to work thinking about his children. on ide na posao radeći i misli na svoju decu. He goes to work thinking about his wife. On ide na posao i radi misleći na svoju ženu. His wife, when she wakes up in the morning, Njegova žena kada ustane ujutru, she thinks about her husband ona razmišlja o svome mužu and about her children i o svojoj deci. and how she could be a better mother. Ona razmišlja o tome kako ona može da bude bolja majka. But today we live in a world. Ali danas mi živimo u svetu gde I wish the daycare would open a little sooner. ona kaže, što bi volala da vrtić počne ranije da radi. Where can I find a cheaper babysitter? Gde da nađem jeftinu dadilju da mi čuva It's the decu? world we live in. Ovo je svet u kojem mi živimo danas. Now, unfortunately, we've heard of situations where children are now getting so angry Nažalost, čuli smo za situacije ovde u Srbiji gde su deca postala toliko ljuta and they're committing crimes. da su počeli da čine zločine. And unfortunately, we've just heard of a situation in Serbia where a kid took a gun to a school. I, nažalost, čuli smo za situaciju da je jedan dečak uzeo pištolj i otišao u školu. Now, you may blame the crazy child for that. Vi možete da krivite to dete, da je ono ludo za to što je učinilo. I can't, Ja ne mogu. because that child is a product of his parents. Zato što je to dete proizvod njegovih roditelja. For every child that takes a gun to the school, Svaki dečak ili dete koje uzme pištolj i ode u školu, there are many more who are thinking about doing it. pored njega postoje mnogi, znači, koji razmišljaju to da urade isto. Just like we explained about the iceberg in the ocean. Kao što smo juče objasnili o ledenom bregu koji se nalazi u okeanu, When you see the iceberg, you just see the tip of the iceberg. kada vidite ledeni breg, vi vidite samo onaj vrh koji je iznad vode. But under every iceberg is a huge chunk of ice. Ali ispod površine vode je velika količina leda. And our culture is going in that direction. I naša kultura ide u tom smeru. First thing we have to do tonight is to realize we're going in the wrong direction. Prva stvar koju treba da uradimo večeras ovdje jeste da shvatimo da idemo u pogrešnom smeru. Our advertisement video just on YouTube, I think, had 65,000 views. Naš video koji smo stavili na YouTube kao reklamu za ovu konferenciju je imao 60 i plus hiljada pregleda. And many people gave it a thumbs up, like, this is good, I like this. I mnogo ljudi je lajkovalo to i rekla, ovo je super, meni se to sviđa. But liking something and doing something about it is two different things. Ali lajkovati nešto i uraditi nešto u vezi toga su dve različite stvari. What options do we have for Koje- change? Koje opcije,
Šta nam stoji na raspolaganju da se promenimo? Everybody is screaming fire. We have a problem. Svako oko nas viče, jao, vatra, vatra, imamo problem. There are police now outside of every school. Danas imate policajca ispred svake škole. That's not changing direction. To ne menja smer u kome ljudi idu. That's a Band-Aid. To je pokušaj da se zavije neka rana, da se spreči I'm nešto. telling you, we need to change direction. Ja vam kažem, mi moramo da promenimo smer naš. And that's why we want to be here today. I to je razlog zašto mi želimo da budemo ovde večeras. So tonight, we're going to build the case for a new direction. Dakle, večeras želimo da na neki način počnemo da govorimo i izgradimo slučaj o tome kako bi trebao da bude taj naš novi pravac u kome treba da idemo. But really, this new direction is not new at all. Ali taj novi smer, pravac, u stvari nije skroz novi pravac. Just like I told you about if every village had a McDonald's Kao što sam vam govorio o tome da svako selo ima McDonald's, in 100 years, recimo za 100 godina u and Srbiji, there was no pljeskavica shops around. i više neće biti pljeskavice u budućnosti, Somebody comes to Serbia and says, I want to start a pljeskavica shop. i neko dođe u Srbiju i kaže, ja hoću ponovo da otvorim mesto gde će se proizvoditi i prodavati pljeskavica, That person may be considered crazy. možda će ljudi tada tu osobu da smatraju ludom. But as we talked about the two buildings, Ali kad smo govorili o dve zgrade, there was the building that was made of straw and hay. imamo kuću koja je sagrađena od blata i slame, And it's easy to break, easy to fall apart. i ta kuća lako može da se raspadne. Now Serbia has buildings made of block and concrete. A danas Srbija ima kuće koje su izgrađene od betona i od blokova. But many companies now have found a way to make cheaper houses. Ali danas su mnoge kompanije našle način da sagrade jeftinije kuće. They take away the steel. Oni u gradnji izbacuju gvožđe ili čelik. Without the steel in the concrete buildings, Bez da imate gvožđe u betonskim zgradama, they look nice. te sve betonske zgrade izgledaju super, They look solid. izgledaju čvrste, You can paint them, put styropor on them, možete da ih okrečite, da stavite stiropor na njih, but they will not stand the test of time. ali one neće izdržati test vremena. So we need the steel back in the family. Znači, nama je potrebno to gvožđe da se vrati nazad u porodicu. We've had the man in the yellow hat for a long time telling us you don't need the steel anymore. Mi smo imali dugo vremena čoveka u žutom šeširu koji nam je govorio, vama ne treba gvožđe u porodici. We have replacements for the steel. Mi imamo zamenu za gvožđe. Governments have, and many times, banned steel. Čak mnogo puta su razne vlade i države zabranjivale upotrebu gvožđa. It wasn't too long ago in Europe that there was a little bit of a ban on the steel of what I'm talking about tonight. I ne tako dugo, pre nekoliko desetina godina je bilo zabranjeno to gvožđe o kome ja govorim večeras. So what did it used to be that bound a man to a woman Šta je to što povezuje muškarca i ženu? and said it's not good to divorce? I zašto se kaže nije dobro da se čovjek razvede? What was it that bound children to their parents? Šta je to što je vezivalo decu za roditelje? Say, children, you need to obey your parents. I zašto je rečeno deci da deca moraju da slušaju svoje roditelje? Listen to them Da ih slušaju and honor your parents. i da poštuju svoje roditelje. What was that? What bound that together? Šta je to što je njih to povezivalo zajedno? What was there that built strong communities together? Šta je to što je gradilo jake zajednice i jako društvo? You see, I grew up in a public school. Vidite, ja sam išao u državnoj školi u Americi. I was taught about evolution. Mene su učili o evoluciji. I was taught about the survival of the fittest. Učili su me da samo najjačiji i najsposobniji preživljavaju. It was kind of confusing to me. I to je bilo meni tada nekako zbunjujuće, And they taught me that there is no God. jer su me učili da ne postoji Bog. They taught me that the strongest should take over the weaker. I učili su me da jači treba da nadvlada i da pobedi onoga koji je slab. Like you can ask these questions. I onda sam ja počeo da postavljam ova pitanja. That's true. To je istina. Then why is it wrong for Russia to take over Ukraine? Ako je to istina, zašto je onda pogrešno da Rusi napadnu i
pokore Ukrajinu. Let it take Ukraine. Neka pokore, nek pobede, oni su jači. If evolution is true, that would be better for the world. I ako je evolucija tačna, to bi bilo bolje za svet. If evolution was true, Ako bi evolucija bila istinita, and if Europe wants Kosovo, i ako recimo Evropa želi Kosovo, let Europe take Kosovo. neka Evropa uzme Kosovo kao što je uradila. But no Serbian would say that. Ali nijedan Srbin to neće reći. But that's evolution. Ali to je evolucija. That's what I was taught. To je ono što su mene učili. Evolution, why marriage? Evolucija, pa čekaj, zašto onda brak? If we could just have a different partner every night, Kad mi možemo da imamo drugog partnera svake večeri, how would that not be better? kako to ne bi bilo bolje? Who says that marriage is a good thing? Ko kaže uopšte da je brak dobra stvar? Why doesn't the government just ban marriages? Zašto vlade, države uopšte ne zabrane brak? They don't work anyways. Brakovi onako ne funkcionišu. Where does marriage even come from? Odakle brak dolazi uopšte? So here we have what we're aiming for is a solid family here. I ono što za čime mi težimo jeste da imamo solidnu, čvrstu porodicu. And in order to have a solid family, I da bi imali čvrstu porodicu, you have to have the steel. vama je potrebno gvožđe. Without the steel, it'll look good, Bez gvožđa to izgleda dobro, but it'll fall apart. ali će se raspasti. What is the steel? Šta je to gvožđe? What is that foundation? Šta je to? Koji je to temelj koji to sve drži? And this, my friends, Evo šta je, dragi moji prijatelji. is the Bible. To je Biblija. This is what we need. To je ono što je svima nama potrebno. Now, I understand Serbia is very religious, Ja, koliko razumem, Srbija je veoma religiozna zemlja. but you would also say this, that very few Serbs actually read the Bible. Ali je činjenica također da zaista samo nekoliko Srba zaista i čita Bibliju. Not read their Bible. Oni ne čitaju svoju Bibliju. Zašto? Why? I've here recently learned that many times people are afraid to read their Bible. Ja sam nedavno otkrio da se mnogi ljudi boje da čitaju Bibliju. What if I read something that makes me need to change my faith? Šta ako čitajući shvatim da moram da promenim svoju veru? And they're scared of that. I oni su uplašeni zbog toga. I don't blame people for being scared. Ja ne krivim ljude što se oni plaše. To be made fun of by their friends and family. Jer njih će ismejavati njihovi prijatelji, njihova rodbina. It's a hard decision. To su teške odluke. But when we look at the directions that we have to take, Ali kada gledamo pravac u kome mi trebamo da idemo i kuda trebamo da krenemo, we can continue in the same direction mi ipak nastavljamo u istom pravcu and get the same results. i uvek iznova dobijamo isti rezultat. You know what we've had for centuries here in Serbia? Znate šta smo vekovima ovde u Srbiji imali? We've had religion. Imali smo religiju. Has that helped? Da li je to pomoglo nama? We're on that path of religion. Svi smo bili na tom putu religije. America has, I think, millions of types of religion. Ja mislim da u Americi imate milion vrsta religija. They're on the same direction. Oni svi idu u istom tom pravcu religije. Is it government that will fix us? Neki misle, država, vlada će da nam reši sve probleme. The government will not fix you. Ali država neće vas lično da popravi. You see, the Bible teaches there's one person that made us. Biblija uči da je jedna osoba nas stvorila. He designed us. On nas je osmislio. It's like you buying a car. To je kao kad vi kupite auto. And you take it to the mesara. I odnesete vaš auto u mesaru. And you say that my car is not running well. I kažete mesaru, mesaru, moj auto ne ide dobro. Please, Mr. Mesara, fix my car. Molim te, mesaru, popravi mi auto. So he takes cevapi. I on uzme ćevape. He sticks it in the engine. I baci ih na motor. Says, there you go. I kaže, ajde, dobar si, vozi. Pay me and go. Plati i idi. The car was not designed by the mesara. Ali auto nije dizajnirao ili osmislio mesar. So the man takes his car next door to the farbara. I ovaj čovjek vidi i pomeri
koje su besplatne, koje Because ne morate if da we're platite. going to fix the family, I ako vi želite da popravite vašu porodicu, first thing we have to do is fix the foundation. prva stvar koju treba da uradite jeste da popravite temelj. And the steel to every family is this. A gvožđe za svaku porodicu je ovo, It's the Bible. je Biblija. This is what has always worked. To je ono što je uvek pomagalo, delovalo i funkcionisalo. Do you know that you get married, you may someday fall out of love with your wife? Da li znaš da kada si se oženio, da ćeš jednog dana da se odljubiš od svoje You žene? know, your husband may someday get ugly. Da li znaš, ženo, da će tvoj muž jednog dana u braku da postane ružan? Many people just leave their spouse. I mnogi ljudi prosto jednostavno samo napuste svog bračnog druga. I heard a joke by a man once. Ja sam čuo jedan vic o čoveku. He said, once my wife turns 50, On je rekao, jednog dana kada moja žena napuni 50, I'm going to trade her in for two 25-year-olds. ja ću da je promenim za dve od po 25. That's the world's theory, yes. To je teorija ovoga sveta, zar ne? But when we do things the way the mechanic says, Ali ako uradimo stvari onako kao što nam kaže automehaničar, man, the system works so well. onda će taj sistem da funkcioniše baš kako treba. When I ask the average Serbian, Ako ja pitam prosječnog Srbina, how was your childhood? kakvo si detinjstvo imao? And they'll say this, Oni će mi reći ovo, I hated it. mrzim svoje It's detinjstvo, horrible. bilo je užasno. And they give me stories. I onda mi pričaju razne priče. I didn't know my dad. Nisam dobro poznavao svog My oca, dad was a drunk. moj otac je bio My alkoholičar, dad was never home. moj otac nikad nije bio kući, Or my mom, she yelled at us all the time. ili moja mama, ona je stalno vikala na nas, She was never happy. nikad nije bila srećna, She had no peace in her heart. nikada nije imala mira u svom srcu, But they both had lots of religion. ali oboje su bili veoma religiozni. They both had plenty of government help. I svi su oni imali puno pomoći od države, But there was something missing. ali nešto je nedostajalo. That's the steel. To je gvožđe. And that's what we're here to help get the steel back in the family. I to je ono što mi želimo ovde, da pokušamo da vratimo gvožđe nazad u porodicu. Many houses, many families today look like this. Mnoge porodice danas izgledaju kao ova kuća ovde. They're cheap and thrown together, To je nešto jeftino što je samo kao nabacano jedno na drugo. just trying to get by. Trying to get by in life. To su ljudi koji pokušavaju samo prosto da žive kroz život. You know, sometimes men will work extra hours just not to be around their family. Da li znate da postoje muškarci koji će raditi prekovremeno samo da ne bi bili kući sa svojom porodicom? You know, sometimes women will get an extra job Da li znate da će žene nekada da imaju drugi posao, because they don't enjoy being a mother. jer oni ne žele, ne uživaju u tome da budu majke. They don't like the dishes and the diapers and the crying. Oni ne vole suđe, pelene i ne vole da deca plaču. It's too much. To je previše za njih. And so we build cheap homes. I onda ljudi grade te jeftine kućice And those children who grew up in an unloved household, i deca koja odrastaju u domaćinstvu gde se ne osjeća ljubav, they go into this world looking to be accepted. idu u ovaj svet pokušavajući da budu prihvaćena od drugih. And they'll find it in a bed. I oni nađu to na pogrešnom mestu. They'll find it in the arms of a stranger. Na kraju se nađu u rukama nekih stranaca. They'll find it in a pill bottle. In a pill bottle to pills. A nekada nađu tu svoju sreću u tabletama, pilulama i u flašama, In a needle. u igli. They'll find it on the street somewhere. Negde na ulici će nešto da nađu. And they'll feel accepted. I tamo će se osjećati da su prihvaćena. And they join gangs. Pridružit će se nekoj bandi, They drop out of school. ostavit će školu. Because somebody built a cheap house. A to je samo zato što je neko izgradio jeftinu kuću. But can I tell you there's hope? Ali ja vam mogu reći da postoji nada. More than likely, the majority of you in here can say, yep, that was my home. Ja mogu da vam kažem da većina od vas ovde možda kaže da, ova slika ovde jeste slika moje kuće. Da sam ja odrastao. I don't want to think about that place. Ja ne želim uopšte da razmišljam o tom I don't mestu. want to go to that place. Ja ne želim da se vraćam tamo. I have nightmares of that place. Ja imam noćne more kada se setim toga. I don't want to talk to my dad. Ja ne želim da pričam o mome ocu. I don't want to be around my mom. Ne želim da budem blizu moje majke. But yet they fail to realize that their life is on the same trajectory. Ali kada budu shvatili da je njihov život
da njihov život ide istim putem kojim su išli njihovi roditelji. What they need is a change. Ono što deca ta trebaju jeste, treba im promjena. They need steel in their life. Potreban im je gvožđe u njihovim životima. That will bind that family together. Da se ponovo ta porodica poveže zajedno. You see, the Bible is a selfless book. Vidite, Biblija je nesebična knjiga. It teaches you to live for other people. Ona te uči da ti živiš za druge ljude. Not to live for your best life now. Ne da živiš za svoj najbolji život sada ovde. That's a Disney movie. To su filmovi Disneya. That's the man in the yellow hat. To je čovjek sa žutim šeširom. The Bible says for us to be selfless. Biblija kaže da mi budemo nesebični. As a godly man, kao pobožni ljudi, you're living for your family. Ti treba da živiš za tvoju porodicu. As a godly woman, kao pobožna žena, you sacrificed your life. Ti žrtvuješ svoj život for your family. Za tvoju porodicu. And those children will grow up. I ta deca vaša će rasti. And they'll see love in their heart for them. I živeće u svom srcu ljubav prema njima. They'll not need to feel like they need to fit in the world. I onda oni neće osjećati potrebu da treba da se uklope ili prilagode svetu. Yes, you didn't have much money growing up. Da, ti možda nisi imao puno novaca dok si odrastao. But you had a family. Ali si imao porodicu. And that family is more important than any money you could have had. I ta porodica tebi mnogo važnija od svog novca koji si mogao da imaš. So the next 3 weeks we're going to talk about the structure of the family. I sljedeće 3 nedelje ćemo imati ovde predavanja gdje ćemo govoriti o strukturi porodice. On your way out, I ask you to grab one of these flyers. I kad budete izlazili napolje, ja vas molim, imate na stolu, uzmite ove flajere. Every Saturday, on the next 3 weeks, we're going to have classes. I svake subote sljedeće 3 sedmice ćemo imati predavanja. On the 17th of February. Znači počevši sa 17. februarom. 24th of February. 24. februara. 2nd of March. I 2. marta. All at 4 o'clock in the afternoon. Svako predavanje će biti u 4 sata popodne. And we're going to go upstairs in the same building. Ići ćemo u ovoj istoj zgradi samo na sprat. We've already rented the places. Mi smo već iznajmili tu salu. If nobody comes, I will drink a lot of coffee by myself. I ako niko od vas ne dođe, ja ću popiti puno kafe sam gore. It'll be a chance that we can talk. I to će biti prilika da možemo da razgovaramo. And we can try to introduce this steel into your life. Da pokušamo da se vi upoznate sa tim gvožđem u vašem životu. You say, well, I'm Orthodox. A ti ćeš mi reći, pa ja sam pravoslavac. I say an Orthodox family can still have steel in their family. I naravno da pravoslavna porodica i dalje može da ima gvožđe u svojoj porodici. You say, I'm Amish. Da ti kažeš, ja sam Amish. You can still have steel in your family. Ali ti i dalje možeš da imaš gvožđe u svojoj porodici. See, it's not the religion that helps you. Nije religija koja će ti pomoći. It's the book that helps you. Već knjiga koja će ti pomoći. So that's what our goal is going to be. I to je naš cilj koji imamo ovde. We also have some other free things that we'd like to give you. Također imamo ovde stvari koje su besplatne, koje ne morate platiti, jer želimo da vam damo. All of these are free for you. Sve ovo je besplatno. This is the little booklet called Done. Ovo je knjižica koja se zove Učinjeno. This book basically talks about the different religions in the world. Ova knjižica u stvari govori o različitim religijama u svetu. You talk about Hinduism and Buddhism. Govori o hinduizmu, budizmu. My family, I'm a Miller. My last name's Miller. Ja sam recimo Miller, moja porodica je Miller. My family came from what you might call Amish. Moja porodica dolazi iz jedne amiške pozadine. I make a good Amish, yes? Jesam ja dobar Amiš, a? No, but they were not taught to read their Bible. Ali Amiše ne uče da čitaju Bibliju. They said just trust the leader. Oni im kažu samo veruj ono što ti vođa kaže. One day my grandma began to read the Bible for herself. I jednog dana je moja baka počela sama za sebe da čita Bibliju. And next thing you know, she gets kicked out of the Amish. I sljedeća stvar koju saznajete od njoj jeste da su je izbacili napolje iz amiške zajednice. It was more like not necessarily Amish, but it was like a Mennonite, German Baptist type of idea. To je bila ne nužno amiška, nego menonitsko nemačka baptistička sredina jedna. So the idea behind this is that there's only 2 boxes in the world. I ova knjiga govori o tome da postoje samo dve vrste
stvari u svetu. There's the doing box, Postoji jedna kutija koja kaže čini, things you have to do to please God. postoje stvari koje treba da činiš da bi ugodio Bogu, Keep your car clean, održavaj auto čistim, keep your teeth clean, peri zube redovno, keep your hair clean. češaj se i peri kosu. If you have care, keep it clean. What? If you have Ako hair, imaš kosu, drži je čisto. da. But then there's the other box. Ali postoji druga kutija And this other box is done. koja kaže sve je učinjeno. There's nothing more you have to do. Ništa više ti lično ne moraš da So uradiš. it's a good resource for you to have. I to je dobar resurs koji možete da dobijete. We have a veliki print, John and Romans, for you to take. I imamo oštampano evanđelje po Jovanu i poslanicu Rimljanima koji smo oštampali We velikim have, slovima i možete da uzmete. We have a hardback Bible for you. Imamo Bibliju sa tvrdim koricama za vas. And if you would like multiple of anything, you can have. I ako želite nekoliko toga možete uzeti. If you have friends and family you think would like one. Ako imate prijatelje ili familiju koju žele možete uzeti, a možete i doći sledeći put kad So budemo then lastly, the root of the family Dakle, koren svake porodice is the Bible. je Biblija. But the base of the Bible is this. Ali sama osnova Biblija je ovo. It's spasenje. It's the gospel. Znači spasenje i evanđelje. We have a little video that we've made for you. I ovde, ove male kartice koje vidite, to je, imate, kad kliknete na bar kod, imate video o evanđelju. And this is really a small breakdown of what the gospel is. I ovo je zaista direktno i jasno objašnjeno šta je evanđelje. And so, in a short word, I'll say this. I ukratko reći ću vam ovo. That when God created Adam and Eve, Kad je Bog stvorio Adama i Evu, why did he make them? zašto ih je stvorio? Did he make them because he wanted money? Da li ih je stvorio zašto je želeo novac? He did not. Ne, naravno. Did he make them because he wanted to watch them run around the earth and go crazy? Da li ih je stvorio da bi mogao da ih gleda kako trče po zemlji i kako luduju? Some atheists will picture God with a magnifying glass, Neki ateisti zamišljaju Boga kao nekoga koji ima neku lupu, chasing ants around and burning them. koji gleda, juri brave i pokušava da ih spali tom lupom. That's not the picture of my God. Ali to nije slika moga Boga. He made humans to have a relationship with them, Bog je stvorio ljude da bi mogao da ima odnos sa njima, to have a fellowship, da ima zajedništvo, to help the family. da bi mogao da pomogne porodici. The question was raised earlier tonight about how can a Serbian live for 500 euros a month in Serbia? I postavlja se pitanje kako Srbin može da živi sa 500 evra mesečno. I don't have the answer for that, Ja nemam odgovor na to pitanje, but I do know this. ali znam ovo. God did not design you to go through this by yourself. Bog te nije stvorio da kroz život ideš sam. God designed the family. Bog je stvorio prvu porodicu, God designed the system. Bog je stvorio taj sistem, God designed the community. Bog je stvorio zajednicu, društvo. And this is the other reason why we're here tonight. I ovo je drugi razlog zašto smo mi ovde večeras. But not only do we want to point and say that's the direction that we think you should go. Ne samo da vam pokažemo i uperimo prst u jednom smeru i kažemo vam vi trebate da idete u tom pravcu, We're in Novi Sad. jer mi smo u Novom Sadu. Some of these people you see tonight Neki ljude koje ovde vidite oko vas večeras are from our community in Novi Sad. su iz naše zajednice iz Novog Sada. And we're trying to go together as a community in that direction. I mi kao zajednica pokušavamo da idemo u tom pravcu. And what we want to know is if there's people in Subotica who would also like to have a community. Ali ono što bi mi volili jeste da postoje ljudi u Subotici koji će hteti da idu kao zajednica u tom jednom smeru. And we would like to help that happen. I mi bi hteli da vam pomognemo da se to ovde desi. The first thing we have to do, Prva stvar koju trebamo da uradimo, is there a problem? da se upitamo da li postoji problem. And I very much believe that most Serbians know there's a problem. Ja verujem da većina Srba zaista zna da postoji stvarni problem. But what nobody can give me an answer is this. Ali niko ne može da mi da odgovor na ovo pitanje. What's the solution to the problem? Šta je rešenje za taj problem? We can keep guessing. Mi možemo da nastavimo da pokušavamo, da pogađamo šta jeste. We can try new ways. Možemo da pokušamo nešto novo. We can go back to the way it used to be. Ali trebali bi da se vratimo na onaj put i na ono što je nekada bilo i što treba da bude. Where families were bonded together by the old truths.
Kada su porodice bile povezane zajedno tim starim istinama. And other families bonded together to those truths as well. I kad su i druge porodice oko tih ljudi bilo također vezane tim istinama. So we're going to travel around Serbia and see if there's anybody that wants these things. I mi ćemo putovati širom Srbije i pokušat ćemo da vidimo da li ima ljudi koje to zanima. Just like I said last night. Kao što sam rekao i sinoć. Many people will run around and scream fire, fire, fire. Mnogi ljudi okolo trče i viču požar, vatra. Somebody brings a bucket of water and say, what about this? I neko dođe i donese kofu punu vode i kaže, a šta misliš da ovo koristimo? And they say, we don't have time for that. We're busy warning people about the fire. I on kaže, ne, mi nemamo vremena za tu tvoju vodu, jer mi smo zauzeti time da upozoravamo ljude da postoji požar. But I have one more picture I want to show you. I želim na kraju da vam podelim još jednu sliku. It's hard to see, but it's a picture of a beton wall. Znam da ćete teško ovo vidjeti, ali ovo je slika jednog betonskog zida. If you've ever traveled to Germany or the Czech Republic, da li je neko od vas ikada putovao u Nemačku i Češku republiku? Even some places in Serbia. Čak postoje neka mesta i u Srbiji ovdje. They used to build these buildings without steel. Nekada su ljudi gradili betonske zidove i blokove, betonske zidove bez gvožđa unutra. And these buildings were beautiful. I te zgrade su bile predivne. But they did not have the steel. Ali unutar njih nije bilo gvožđa. And now they're falling apart. I tokom vremena oni su počeli da se razilaze, da se raspadaju. So what happens is they pay these architectures. I tokom vremena što se dešava, oni su zvali arhitekte. And these meisters to come in. I došli su ovi majstori. And they'll run a cable from one wall to the other. I oni su razvukli gvozdeni kabel, sajlu od jednog kraja zida do drugog. And they'll pull the walls together. Probušili su zidove, provukli sajlu i onda su taj zid spojili da bude ponovo na istom mjestu, zajedno. You know what they're doing? Znate šta su radili? They realized that this building does not have steel. Oni su shvatili da znači toj zgradi ili zidu fali gvožđe. So they're helping save these buildings. I oni su pomogli da se spase ove zgrade ili zidovi by trying to help put steel back in the building. Tako što su pomogli, što su stavili ponovo gvožđe unutar te zgrade. I say that because of this. Ja vam ovo kažem zbog ovoga. You may be here tonight. Možda si ovdje večeras. Because you grew up in a horrible childhood. Jer si imao užasno djetinjstvo. You're curious about a different direction. I zainteresovan si i znatiželjan za razne puteve. What can we do? Šta možemo da uradimo? Is there a different path? Da li postoji neki drugi put? And I'm telling you this. Ja ti kažem ovo. That we can save it. Mi možemo da spasimo. We can come in with steel and reinforce your home. Mi možemo doći i osnažiti tvoju porodicu opet sa gvožđem. Do you have a broken life? Da li je tvoj život slomljen? It's fixable. Ne, tvoj život može da se popravi, može da bude bolji. You have a broken family. Da li ti je porodica u raspadu? It's fixable. Može da se popravi. That's what we want to be. Da bude onakva kako bi trebalo da bude. We're going to have my friend Eli come and he's going to play the piano here for a moment. Mog prijatelja Ilaja bih zamolio da dođe ovdje. On će za nas da svira klavir. And as he comes, I dok on bude dolazio, I'm going to give you a couple ideas about these classes next week. I ja ću vam dati ideju šta ćemo govoriti sljedeće nedelje. We're going to talk about the role of a man in the family. Sljedeće nedelje ćemo govoriti o ulozi muža i muškarca u porodici. What purpose is a man in the family? Kako svrhu ima muškarac ili muž u porodici? What purpose is a woman in a family? Onda ćemo govoriti o tome koja je svrha žene u porodici. And we're not going to pull our ideas from a priest. Nećemo iznositi neke ideje od nekog sveštenika or a religion. Ili iz neke religije. We're going to pull our ideas just from the pages of the Bible. Mi ćemo sve ideje iznositi koje se nalaze na stranicama Biblije. How do we raise children in this world? Kako da odgajamo decu u ovom svetu oko nas? We're going to give some ideas from the pages of that book. I također ćemo iznati neke ideje sa stranica ove knjige. How do I go through this life alone? Kako da idem kroz ovaj život sam? You're going to see in this book. Ti ćeš vidjeti u toj knjizi Bibliji. It says you're not supposed to. Da ti ne trebaš da ideš sam kroz život. If you're going through this life alone. Jer ako kroz ovaj život ideš sam, you're not supposed to do that.
ne bi trebao to da radiš. God did not design you to do that. Bog te nije dizajnirao da takav budeš, da to radiš. He designed a community. Bog je osmislio zajednicu. In many religions, they meet once a week. U mnogim religijama ljudi se sastaju jedanput nedeljno. But we try to come together several times a week. Ali mi pokušavamo da se sretnemo zajedno nekoliko puta nedeljno. Why? Zašto? Because we're trying to build a family, Zato što mi pokušavamo da izgradimo porodicu. a community together. Zajednicu ljudi koji su zajedno. So I can trust in you, Dakle, ja mogu da se pouzdam u tebe, you can trust in me. ti možeš da se pouzdaš u When mene. you hurt, I hurt. Kada si ti povređen i ja sam povređen. This is how it was designed to be. To je tako dizajnirano da tako So postoji. we're going to be dismissed here. I želim da vam kažem da smo završili večeras ovde. I do want to say I thank you for your time. I pre svega želim da vam zahvalim za vaše vreme. I'm thankful that nobody walked out on me. I zahvalan sam da niko nije otišao dok sam ja govorio. I look forward to talking with all of you again. I gledam unapred i radujem se da ćemo imati priliku da pričamo i družimo se zajedno u budućnosti. May God richly bless you. Neka vas Bog obilno blagoslovi. May He lead you in His perfect will. Neka vas On vodi svojom savršenom voljom. We will continue to pray for Subotica. I mi ćemo i dalje da nastavimo da se molimo za Suboticu. Hvala. Hvala.